25 ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ BC ਹਾਈਡਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 11,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ BC ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਤੇ ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਗਲਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 1100 ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਨਕਨ BC ਤੋਂ RCMP ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲਾ ਜਸਟਿਨ ਡॉट ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਫਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਜੇ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਡॉट ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। A strong and ambitious climate plan to deliver on BC's commitment to reduce climate pollution, build a better, cleaner economy for everyone, and doing so with the enormous progress that we've made over the past couple of years. With the support of Clean BC, companies like C-SPAN and Corvus Energy have joined forces to make shipping cleaner and more affordable, not just here in British Columbia, but indeed internationally. And C-SPAN is converting a cargo ferry from fossil fuels to biofuels. We would have been talking about that in more detail. I'm sure Ian will say something about that later on in the agenda. But he'll talk about Corvus and homegrown batteries and all of the technological innovation that's coming out of British Columbia as we collectively do our part to address the globe's biggest challenge. Marin touched upon this past summer, but I've had the honor of being Premier for 4 summers now, and 3 of those 4 summers were the worst fire seasons in BC history. Add on to that the devastation of the heat dome this past summer, and I think all British Columbians, indeed all Canadians, are focused on making progress on climate change, not sometime in the future, but right now. The threat is no longer decades away. It is here with us in everything that we do. Impacts of flooding, which will likely follow the cyclone bomb of this weekend, are also ever present for people living in British Columbia. Our rivers used to be the highway for our salmon. Now they are potential devastation for our communities, and that has to stop. We need to make sure that we're regulating the carbon emissions of our largest polluters. We need to make sure we're assisting people in making a transition from how they do business today to how we need to do business in the future. And I believe that the progress that we've made under the leadership of Minister Heyman is outstanding relative to our friends across the country and indeed across the continent. But we can't rest on our laurels. Indeed, now is the time when British Columbians and Canadians are focused on the imperative of action to work with the incoming federal government to deliver on the promise of Clean BC here. And I believe our roadmap will do that by powering businesses and communities to make changes in how they act. In changes, that means using our abundance of clean electricity, electrifying those fossil fuel industries that are still out there, and making sure as we put a cap on those emissions, reduce methane pollution, we can do so in a way that makes a transition over time so that we meet our 2030 goals and we get to net zero by 2050. The C-SPAN Corvus example is there, and I'm sure Ian will talk about that.
But our province is uniquely positioned to thrive in a low-carbon economy. For decades now in British Columbia, successive governments have focused on this initiative, and we have dialed it up since 2017 because the chance and the opportunity to build an economy that's focused on clean energy, focused on reducing emissions, is exactly what British Columbians have asked us to do, and we have every intention of delivering on that promise to everyone in British Columbia. We have to have the same common purpose to attacking climate change that we have had to attacking COVID-19. This transcends political boundaries. It transcends regions of British Columbia, all of us working together with a singular focus on lifting up everyone. As we put a price on carbon pollution, we have to make sure that the low-income and moderate-income British Columbians do not suffer from that. As we bring forward initiatives to make housing less carbon-focused and more carbon-friendly, we need to make sure that there are government programs in place that will stimulate the economic activity that will build the economy of the future. There are challenges ahead for all of us, there is no doubt. But with challenge also comes opportunity. C-SPAN and Corvus can speak to that. But it's not just those two companies, it's companies right across British Columbia that have been focusing for the past decade on how they can take this challenge and make it an opportunity, create wealth and opportunity for themselves and other British Columbians. That's our focus with the roadmap to 2030.